So here wedge is movable and block is movable. In the last class we discussed this point. The main point what we are supposed to understand in this wedge constant is, in today's application we are going to apply this only. Okay, first of all you take this direction ana. ఈ డైరెక్షన్ చూసారా, ఇది దేనికి డైరెక్షన్ ఇది? దిస్ ఈజ్ a direction which is perpendicular to what nana? Perpendicular to what? Which is perpendicular to contact surface. Sorry, which is perpendicular to what nana? Contact surface. ఈ కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా డైరెక్షన్ అన్న మనం తీసుకునేది. ఎస్, ఈ డైరెక్షన్ అన్న ఇట్లా తీసుకోవాలి, కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా. ఈ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్ నన్న ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే బేటా, ఇన్ వెడ్జ్ కాన్స్టెంట్ both of the objects will have independent motion. ఓకే, మామూలుగా స్మాల్ ఎంకి క్యాపిటల్ ఎంకి రెండు డిఫరెంట్గా మూవ్ అవుతుంటాయి ఇండిపెండెంట్గా. కానీ ఒక కండిషన్ మాత్రం ఉంటుంది ఇంట్లో, దే విల్ మూవ్ వితౌట్ లూజింగ్ ద కాంటాక్ట్. దే విల్ మూవ్ వాట్ నన్నా? వితౌట్ లూజింగ్ ద కాంటాక్ట్. గాట్ ద పాయింట్? కాంటాక్ట్ లూజ్ అవ్వకుండా, ఎస్, వితౌట్ లూజింగ్ ద కాంటాక్ట్, వాట్ దే విల్ డూ? దే విల్ మూవ్. Is it clear or not, my dear? Are you sure? అర్థమవుతుందా అండి? ఎస్. అలా మూవ్ అవ్వాలి అంటే ఏంటంటే బేటా, అక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది, హియర్ యు సీ దిస్ లైన్, దిస్ యారో, ఇది దేనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది చెప్తారా? దేనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది ఇది? ఎస్, ఇట్ ఈస్, యా, ఈ సర్ఫేస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇది నాన్న, దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. ఎస్, అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్, అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్, అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్, ఈ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో రిలేటివ్ వెలాసిటీ షుడ్ బి నల్ వెక్టార్ అండ్ రిలేటివ్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నల్ వెక్టార్. ఇది మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ అన్న, అవునా కదా? వెడ్జ్ కాన్స్టెంట్ అంటే, వెడ్జ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటన్నా, బోత్ ద blocks, 2 or 3 blocks may move in a different directions. Okay, they may be one object may be moving towards right, other object may be moving towards left, some may be moving, other object may be moving in some arbitrary direction, whatever it may be, but the condition is without losing the contact they should move. Under such conditions we can apply wedge constant principle. What is a wedge constant principle? Very simple. కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్కి పర్పెండిక్యులర్ ఒక లైన్ డ్రా చేయను. డ్రా ఏ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్. అలాంగ్ దట్ లైన్ relative velocity and relative acceleration should be 0. This is the concept of wedge constant. Last class we discussed that. Now we are going with applications. Is it visible on a screen? Is visible or not? Era visibility on the screen the? Yeah. Yes, sir. Yeah. So now, is it clear, children? So basing on this, I am going to discuss question today. Let us see that question. I will give some time also for you to do that question. Yeah. Can I clear this? Can I clear this? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. I revised the concept, Nana. Just I revised the concept. Okay. Okay, beta. Right, Nana. Now coming to the point here.
I'm clearing this. Visible or screen? I should make it black screen. Visible only, na? Nana? Yeah, sir. Visible or I should make it black? It's up. Is it convenient or not? Convenient, sir. Right, let us see here, my dear children, now. Okay. Let us take this question, Nana. This is a ground surface. Okay. Right. On this surface, ground surface, there are two wedges, Nana. Okay. This is wedge 1. Okay. One more wedge is there. Wedge 2. In between those, one cylinder is there, Nana. What is there? Cylinder. This is the view of the cylinder. And here, the angles are 30 degree and 30 degree. In the question, what he gave is, with respect to ground observer, this is moving with 2u, this is moving towards left with u. Okay, this is the cylinder. Okay, these are the velocities given with respect to ground observer. Which observer? Ground observer. Clear? And these are the velocities given with respect to ground observer. Okay, and what he is asking to find is the velocity of the cylinder with respect to ground observer. Options. First option is under root 19 minus 4 root 3 times u by 2. Option B is root 13 by 2u meter per second. Option C is root 3u. Option D is root 7 times u. Yeah, please make it. Please make it, my dear children. I gave the question. How many wedges are there? Two wedges. Okay, between the two wedges, one cylinder is there. Okay, these two wedges are free to move and cylinder is also free to move. Nothing is fixed here. Okay, all are free to move. But the wedges are moving. Wedges can only move along x-axis direction, horizontally. That is observation you should do in the question. But cylinder, yes, we can't say it moves in either x direction or y direction. It will have both the components. So then he is asking to find the velocity of cylinder in terms of u. Please make it. Come on, children. Visibility is okay, na? Nana, children? Yes, sir. Yeah. Compared to that black screen, this is better. That only. ఏది better? Dipesh, ఏది better? I need honest answer. That one only, black only. Okay. Black screen is better. Okay. Right. Yeah, make it, Nana, make it.
Make it Renu. రేణు చెప్పండి. కొంచెం తమన్ని పైకి పంపిస్తావు రేణు అర్జెంటుగా. కింద ఆఫీస్లో ఉన్నానండి. అర్జెంట్ పంపి పైకి అంటున్నా. ఆయన యోగాలో ఉన్నాడు కదా, పం- క్లాస్లో ఉన్నాడు. పంపించున్నాను. సరేలే. Yeah, in terms of you is asking. I hope so. Can I clear the options? Yeah. How many got the answer? It's not a complicated question. It is very simple question. Just apply the wedge constant. That's all. Yeah, very good. Very good. Okay. Many got the answer. Okay. Now I'm going to discuss this question, Nana. You see, with respect to ground observer, wedge, this is wedge A అనుకోండి, this is wedge B, Nana. Wedge B is moving along x-axis, wedge A is also moving along x-axis. రెండు హారిజంటల్ గా మూవ్ అవుతున్నాయి నాన్న. బోత్ ఆర్ మూవింగ్ హారిజంటల్. దే కెన్ మూవ్ ఓన్లీ హారిజంటల్. This is a common sense. With common sense we should think that both the wedges, they can move only along horizontal direction. They can't fly. Yes, they can't dig a hole and go to the earth. They can move only on earth surface. Horizontal ga move agalutayi. Yes, so first conclusion is A B has only horizontal velocities. Along x-axis అనుకోండి, along x-axis. This is the first point we should keep in our minds. Then what about the this cylinder, that is sphere or cylinder, what we call a cylinder? He said cylinder means that is a cross sectional view what we are seeing. Okay, cylinder ki ఎలా ఉంటాయి అన్న velocities? Yes, you see my dear children, ఒకసారి wedge A cylinder combination చూద్దాం. ఒకసారి wedge A and cylinder combination we shall see. This is wedge A, this is cylinder. ఓకే, ఇప్పుడు కాసేపటి తర్వాత wedge A ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది నాన్న. wedge A will move up to here. This is wedge A's position. సిలిండర్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది, అవునా కదా, కిందికి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు సిలిండర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇలా ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ పొజిషన్ టు ఎండింగ్ పొజిషన్. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. సిలిండర్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఇక్కడ, ఫైనల్ పొజిషన్ ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్.
Is it along x-axis and y-axis displacement? Is it either along x-axis or y-axis or neither or either? చెప్పండి. ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ చూస్తేనా మీరు కేర్ఫుల్గా చూస్తే black color position of the cylinder to green color position of the cylinder if you see. So what happens is here, what is the displacement of the cylinder? What is the displacement of the cylinder? Anyone? It is along x-axis or y-axis or it will have both components along x-axis and y-axis? Can you answer? Yeah, very good. Both x and y components ఉంటాయి displacement of the cylinder. అదే ఈ సిలిండర్ చూడండి, ఇది వెడ్జ్ చూడండి, వెడ్జ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టువర్డ్స్ రైట్, దిస్ ఈస్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, అంటే అవి ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ వచ్చేసి బోత్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ అండ్ వై కాంపోనెంట్, బోత్ ఇట్ విల్ హ్యావ్. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ టు బి నోటెడ్. ఓకే, సిలిండర్ will have both components x and y, velocity, both velocity components and acceleration components along x and y. Please make a note of it. Yeah, children, am I visible to you? Yes, sir. Yes, right, right. Let us see here. So you understood here what wedges are, how the wedges are moving and how the cylinder is moving. I hope so. Okay, children, right? Enana wedges ela move aitunnai, cylinder ela move aitundi anedi meeku clarity vachesindi. A, B. Okay, this is cylinder. Now my dear children, okay, you observe carefully. How many contact surfaces are there for this cylinder? How many contact surfaces are there? Am I audible to you, children? Yes. Yeah. How many contact surfaces are there? Yeah. With B, this vertical. B nunchi B tonnana. With B. Yeah, with B we have. This is the contact surface. Avuna kada? This is the contact surface. With A we have this contact surface. Yes or no? Okay. So this cylinder has two contact surfaces with both A and B. Nana. Okay. Now I am drawing the diagram carefully. Observe carefully. From the diagram itself we can get the clarity. Okay. I am redrawing it. Observe carefully, my dear children. I am drawing it. You see, diagram is very, very important for us. Here, this is ground surface. On this, we have two wedges, Nana. On this, we have two wedges. This is wedge 1 and one more wedge is this is wedge 2. Okay, cylinder is in between them. Cylinder is in between them, Nana. Okay, with A and B, A is having this velocity, I hope so, to you. This B is having to you and A is having you. Okay, my dear children? Right. Let us see here. This cylinder. Cylinder will have what components? Cylinder ki elanti components untai chuddam. Elanti components untai nana ippude inta munde cheppanu. I said just before. What are the components this cylinder is going to have? Anyone? This cylinder is going to have what components? This cylinder is going to have what components?
సిలిండర్ హ్యాస్ వాట్ కాంపోనెంట్స్ నానా? చెప్పండి, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, X and Y components. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే, ఇప్పుడు వెదచిర నువ్వు దిక్కులు చూడడం అందుకు రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు కదరా. రైట్, యు సీ దిస్ హ్యాస్ బోత్ కాంపోనెంట్స్, X కాంపోనెంట్ Vx and Y component Vy. Okay, X component and Y component we have. Yes, clear. So now, my dear children, so it is both X and Y component, X component and Y components. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వాట్ వి నీడ్ దిస్ వెడ్జ్ అండ్ సిలిండర్. వెడ్జ్ బి అండ్ సిలిండర్కి కామన్ సర్ఫేస్ ఏది? ఇదే కదా కామన్ సర్ఫేస్. ఎస్ ఆర్ నో, దిస్ డాటెడ్ లైన్. ఓకే, సో మై డియర్ చిల్డ్రన్, లెట్ us see along this common surface, yeah, you see this is a common surface. ఈ బ్లూ లైన్ ఉంది కదా నాన్న, ఈ బ్లూ లైన్ అనేది కామన్ సర్ఫేస్ నాన్న. దిస్ ఇస్ అ కామన్ సర్ఫేస్. దీనికి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎలా ఉండాలి నాన్న? సి దీని బిది రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి along this perpendicular should be null vector. This is the condition we are going with. We are going to apply this condition, wedge constant condition. Okay, perpendicular to this and go chudana along this direction. The dotted line చూసారు కదా, along this direction we need that. Okay, along this direction చూస్తేనా వెడ్జ్ b కి ఎలా ఉంది డైరెక్షన్ లో చెప్పండి అన్న. వెడ్జ్ b కి డైరెక్షన్ లో ఈ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఎంత ఉంది? wedge B, velocity of wedge B along this perpendicular direction ఎంత అన్న with respect to ground observer ఎంత ఉంది? 2u I cap, 2u I cap, అంతే కదా నాన్న. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే ఏరా, సో దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. అండ్ ఈ సిలిండర్కి చూస్తే నాన్న, సిలిండర్కి రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, Vx అండ్ Vy. ఇప్పుడు ఈ Vx Vy కాంపోనెంట్స్ ఏ డైరెక్షన్లో తీసుకోవాలి? ఈ డాటెడ్ లైన్ డైరెక్షన్లో తీసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ Vx ఇన్ దిస్ డాటెడ్ లైన్? Vx ఏ డాటెడ్ లైన్ ఎలాంగ్ దా ఉంది, అవునా కదా? సో ఎలాంగ్ దిస్ డాటెడ్ లైన్ ద వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ఎలాంగ్, ఇప్పుడు ఈ సిలిండర్ వెలాసిటీ ఉంది కదా నాన్న, ఈ Vy కాంపోనెంట్ ఎంత చెప్పండి డైరెక్షన్లో? Vy cos 90, అవునా కాదా? ఎంత నాన్న? 0. Vx is along this direction. So along this direction Vx cos 0 ఎంత నాన్న? Vx. అంటే ఇప్పుడు ఆ సిలిండర్కి ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న, వాటిని మళ్ళీ కాంపోనెంట్స్కి రిజాల్వ్ చేయాలి. ఏ డైరెక్షన్లో? ఎస్, పర్పెండిక్యులర్ టు ద కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ డైరెక్షన్లో ఆ సిలిండర్కి ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని మళ్ళీ కాంపోనెంట్స్గా అగైన్ యూ షుడ్ రిజాల్వ్ ఇంటూ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, got the point my dear children? Are you sure? Yes or no? So velocity of cylinder along perpendicular direction అంటే ఎంత ఉంది నాన్న? ఎస్, ఎంత ఉంది అది చెప్పండి. Vy cos 90 అంటే ఎంత? 0 I cap ప్లస్ Vx I cap, అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? Vx I cap ఉంటుంది నాన్న. వాట్ నాన్న? Vx I cap. What is this Vx I cap? Velocity of the cylinder along perpendicular direction, perpendicular to the contact surface. ఇప్పుడు మనం ఏం కండిషన్ అప్లై చేయాలన్నా? We should apply this condition. Okay, to apply that condition what we are supposed to do here is, observe carefully my dear children. Yes, it implies VB perpendicular minus VC perpendicular is null vector. అంతే కదా, రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏంటంటే VBC అంటే VB minus VC కదరా. ఎస్ ఆర్ నో? విత్ రెస్పెక్ట్ టు విచ్ అబ్జర్వర్? గ్రౌండ్ అబ్జర్వర్. VBG perpendicular ఎంత వచ్చిందన్న? VBG perpendicular is 2u I cap minus VCG is nothing but Vx I cap. So it implies Vx is equals to u. What we achieved, cylinder ki x component ఎంత వచ్చిందన్న? 2u వచ్చిందన్న. ఎంత వచ్చింది బేటా? 2u. Got the point? Yes. So the x component of velocity of cylinder
సిలిండర్ వెలాసిటీ x కాంపోనెంట్ ఎంత వచ్చేసింది అన్న మనకి 2u. వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు ఫైండ్ నౌ? y కాంపోనెంట్. సిలిండర్ వెలాసిటీ అడుగుతున్నాను అన్న. we need y component now. x component we got it. we need y component. y component రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే నాన్న ఇక్కడ what we are supposed to do, we should take one more contact surface. Yeah, wedge constant for a and c తీసుకోవాలన్నా. what నాన్న? wedge constant for a and c. చూడన్నా ఇది కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్. డాటెడ్ లైన్ ఇక్కడ ఇక చూడన్నా ఇది కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్. అవునా కదా? దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా డాటెడ్ లైన్ తీసుకోవాలి. ఈ డైరెక్షన్ ని నేను టీటా క్యాప్ అంటున్నాను. ఈ డైరెక్షన్ ని మైనస్ టీటా క్యాప్ అంటున్నాను. ఓకే, నౌ వీ షుడ్ అప్లై వెడ్జ్ కాన్స్టెంట్ రిలేషన్. దట్ ఈస్ వీ షుడ్ ఫైండ్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ అలాంగ్ దిస్ గ్రీన్ డాటెడ్ లైన్. రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ హూమ్? ఫస్ట్ ఏ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి గ్రీన్ డాటెడ్ లైన్ డైరెక్షన్ లో. వీ షుడ్ ఫైండ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ, వెడ్జ్ ఏ అలాంగ్ దిస్ గ్రీన్ డాటెడ్ లైన్, అండ్ వీ షుడ్ ఫైండ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సిలిండర్ సి అలాంగ్ దిస్ గ్రీన్ డాటెడ్ లైన్. And we should take the relative velocity of them and we should equate to 0. We will get y component. Got the point, my dear children? All of you? Yes? So up to here, make a note of it, please. Vx we found, please make a note of it. Please make it. Fast. Due to technical issues, మనకి టైం తీసుకుంది నాని, వాళ్ళ టైం వేస్ట్ అయింది. New technology, na? We adopted new technology. It will take some time. Yeah. Are you noting it out? Are you noting it down? Yeah, make it. Make it. సుమంత్ ఎందుకు వీడియో ఆఫ్ చేసుకున్నావు నాన్న? నీలేష్ స్పెట్స్ ఏవిరా? ఇప్పుడు ఆన్ అయిందిరా. ఆన్లో ఉంటే నేను ఎందుకు చెప్తాను రా? Got the point, children? Sir. Harshavardhan 674 video off చేసుకున్నాడమ్మా. He switched off the video. Naga Nishita. Yes. This is not right. Why you are switching off the videos? స్పెట్స్ పెట్టుకోమని కూడా నేనే చెప్పారా నీలేష్ మీకు? Use this, no. Without specs, if you have spectacles, doctor has given you spectacles. How you should be? Use them. Don't spoil your eyes. I'm removing the people who have switched off their videos. Are you noting it down? Completed. Yeah, children. So we are successful in getting x component of the cylinder by applying what? Wedge constant between B and C.
and C square. Now we are going to apply between A and C. So let us see, my dear children. Now I am going to apply here this green dotted line is there now. Yes, this green dotted line. This is theta cap. This is minus theta cap. Okay. Here, my dear children, can you say this is 30 degree now? If this is 30 degree, what this angle will become? If this is 30, what this angle will become? మీకు చెప్పాను వెడ్జ్ మీద వెడ్జ్ యాంగిల్ మీకు చూడండి కేర్ఫుల్గా వినండి ప్లీజ్. వెడ్జ్ యాంగిల్ ఇది టీటా అయితేనా ఇక్కడ మీరు గ్రౌండ్కి ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి, ఈ సర్ఫేస్ ఒకటి పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేయండి, రెండింటి మధ్యలో యాంగిల్ టీటా అవుతుందని ప్రూవ్ చేశాను. ఐ ప్రూవ్డ్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇది వివై అవుతుంది, అప్పుడు ఇది డాటెడ్ లైన్ అవుతుంది, అవునా కాదా? డాటెడ్ లైన్. ఓకే, వెడ్జ్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో డాటెడ్ లైన్ కొని వివైకి మధ్యలో యాంగిల్ అంతే ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్ దెన్ యూ సే? ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది? ఈ 30 అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది నాన్న? 30 degrees ఓన్లీ. 30 degrees. Can you say what is this angle? If this is 30, 60 degrees. This is 60. This is 60. This is 30. Then what happens to this angle? Vertically opposite angles. 60 and this 60 degrees. Very good. Got the point? Okay. And can you say what is this angle? What is this angle? Anyone? ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో చెప్తారా? దిస్ యాంగిల్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ? ఎస్, యాంగిల్ బిట్వీన్ యూ అండ్ దిస్ డాటెడ్ లైన్ 60. ఎందుకునా? యు సీ, యు సీ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ లైన్స్ ప్యారలల్ టు ఎర్త్. ఇది ఈ లైన్ ఏంటి? ప్యారలల్ టు ఎర్త్. ఇది డాటెడ్ లైన్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇది కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ అవుతుందా లేదా? ఇది 60 అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? 60 and 60. Now my question to you is, velocity of the wedge A along this dotted line ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? Along this direction. Anyone? What nana? Very good. This is u. This will become u cos 60. U cos 60 minus theta cap. What is this velocity actually? ఇదేం velocity చెప్తారా నాకు? Velocity of the wedge A along perpendicular direction. అవునా కాదా? Is it clear or not? U cos 60 minus theta cap. Is it clear or not? Yes, sir. Yeah. Now what we are supposed to take is here observe carefully. The x component, this is Vx na? This is Vx. What is a Vx component along this dotted line? Vx cos 60. Yes or no? Vx cos 60 theta cap. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ C along perpendicular direction లో ఒక కాంపోనెంట్ వచ్చేసింది. ఎంతనా? Vx cos 60 theta cap. ఒకటే ఉండదు, Vy కాంపోనెంట్ కూడా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ Vy నా? Vy కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా? అది Vy ఇది ఎంత? 30 కదా? వెరీ గుడ్. Vy cos 30 minus theta cap. What nana? Vy cos 30 minus theta cap. Got the point, my dear? So here very important conclusion, we got it. Okay, and what we are supposed to do now? What we are supposed to do? Relative velocity. We should apply relative velocity along this dotted line. Velocity or relative velocity of A with respect to C along perpendicular direction is null vector. This is a wedge constant we are going to apply. So for this,
what we are going to get here is, చూడన్నా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, VA minus VC perpendicular direction with respect to ground frame is null vector. So it implies what it implies. VAG, what we got? VAG, how much we got, Nana? This is VAG or not? Theta minus theta. Yeah, U cos theta, U cos 60 minus theta cap. Minus this total value. Avuna kada? Yes or no? Vx cos 60 theta cap Yes, sir. plus Vy cos 30 minus theta cap is equals null vector. I am right or wrong? Is it clear? Sir. Ante kadra? Is it clear? So what you will get here? U cos 60 means what? U cos 60 means what? U by 2, sir. U by 2 minus theta cap minus Vx cos 60 means what? Vx అంటే ఏమొచ్చింది మనకి? Vx is 2u. 2u cos 60 అంటే 1/2. ఎంతనన్నా? theta cap. మైనస్ లోపల తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం ఈ మైనస్. This minus of minus is plus. Vy cos 30 means what? root 3/2 theta cap is equals 0 theta cap. ఒప్పుకుంటారా? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So what you get, my dear? ఇప్పుడు మీకు ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ Vy theta cap ని కామన్ చేయండి. Vy what you get? ఏమొస్తుంది నాన్న? Vy root 3 Vy చెప్పండి is equals 3u వస్తుంది. అప్పుడు Vy ఎంత వస్తుంది నాన్న? root 3u వస్తుంది. 3. Vx ఎంత వచ్చింది? 2u వచ్చేసింది. 2 equals. So what we got here is, our target is total velocity of the cylinder with respect to ground is nothing but under root Vx square plus Vy square. So what you got now? Vx square is what? root 3u whole square, that is 3u square, 2u whole square, under root 7u వస్తుంది an answer, under root 7u by substituting. Got the point, my dear children, all of you? Yes or no? Sir. Yes. Yes, sir. Okay na? Right beta? Yes, sir. అర్థమవుతుందా? Sir. అక్షయ్ అట్లా పెడుతున్నావేంద్ర? సాయి హిమేష్ డౌట్ఫుల్గా పెడుతున్నావు ఫేస్, అర్థం కాలేదా? అండర్స్టూడ్. ఓకే కానివ్వండి. ఫస్ట్ నన్నా వెరీ సింపుల్, we have applied wedge constant condition 2 times because 2 contact surfaces are there. Yes, we have found the perpendicular direction between B and C. We have found the perpendicular direction between A and C. Along the 2 perpendicular directions, we found the relative velocity and equated to 0. And we got the conditions. Okay? ఇది IIT JEE mains or advanced level question అని అనుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, క్లియర్. అప్లికేషన్ అన్ని మిక్స్ అయి ఉంటాయి నేను అప్లికేషన్స్, ఇంకా మంచి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. నేను చెప్పే క్వశ్చన్స్లో ఇది బేసిక్ అంటే మినిమం లెవెల్ క్వశ్చన్స్, ఇంకా లెవెల్ పెరుగుతాయి నాన్న. మీరు వర్క్ చేయకుంటే వేస్ట్ అండి. యూ షుడ్ వర్క్. వితౌట్ వర్కింగ్ ఇఫ్ యూ సిట్, ఇట్ ఇస్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, నియర్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. గోట్ ద పాయింట్. మీరు ఈ క్వశ్చన్ని చాలా స్టాండర్డ్ అనుకుంటున్నారేమో, కాదండి. ఎస్, దేర్ ఆర్ స్టిల్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్స్. దీపు Yes, sir. రైజ్ చేసావు నాన్న హ్యాండ్, ప్రాబ్లం ఏంటి బిడ్డ? Problem was నాకు answer. ఆన్సర్ వచ్చింది. ఓకే, నేను చెప్పకముందే ఆన్సర్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఈ క్వశ్చన్స్కి? రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఐ నీడ్ ఆనెస్ట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చాలా మందికి వచ్చింది. 4 members, 5, రైట్ 6. వెరీ గుడ్. నేను చెప్పకముందే ఆన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు. వెరీ గుడ్. ఓకేనా? Got the point, my dear children? All of you. Ali beta, kaise betna? You are not visible to me.
ऐसे बैठने से बुद्ध जैसे दिख रहा है आप, इंसान जैसे नहीं दिख रहा है आप. हाँ? Use physics face towards light. Right. Okay, my dear children. Are you making a note of it? So by this question, you should understand how to apply wedge constant. I hope so. How many got full clarity of wedge constant by this question? How many got? If you got, say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Very good. Yeah, you see, after class, you will get the recorded version in YouTube. If you get any doubt, you revise that and do it without seeing. Obviously, you will get command over the wedge constant. It is very simple, Nana. I'm summarizing the thing how to do a wedge constant problem. First, you see how many blocks are there or wedges are there, cylinders are there. You check it out. How many mass systems are there? Okay, they will have some independent motion. Okay, means they will move in a very different way. All will not move in the same way. Strictly speaking, we should not use the term independent. Okay, but roughly I'm saying the 3 or 4 objects will move in their own paths. First, identify the paths along with respect to ground observer. Yes, if they are along horizontal direction, fix it I cap. If they are along vertical direction, fix it J cap. If they are moving in either direction, you take the components of those mass systems. Then identify the, yes, contact surfaces. How many contact surfaces? And you draw perpendicular to those contact surfaces. Find the velocities along those perpendicular directions and take the relative velocity to be 0 or relative acceleration to be 0. You equate that to 0, you'll get the answer. That is wedge constant. Got the point, my dear children? Is it clear or not? Okay, now? I summarized that. Okay? Yeah, can I clear this? You need some time. Yes, sir. You need some time? Say yes or no? No, sir. No, okay. Completed. Okay, then. Okay. So this is a simple question on wedge constant. I can give more questions. I will still discuss more on wedge constant and non-inertial frame also. Non-inertial frame, Nana. Non-inertial frame also very interesting concept, Nana. Okay, Newton's laws. Okay. And about string constraints and point method, already my YouTube videos are there. You verify them. Okay, string constraint. String constraint. Constant kaadu nana, constraint. Constraint means limitation. Yes. Okay, children. So it's already time up, Nana. Okay. Now one thing. Mahita garu video on cheskondi. Please switch on the video, Mahita ji. Huh? Shiva Dinesh. Okay, video on lone undi. Sai Krishita video off చేసుకుంది నాన్న. And Shafun, Nidhi Sri, who is sitting with you, Nidhi? Smaraniya? Right. Oh, okay, Nana. Right, beta. Thank you, children. You will get the recorded version. Don't worry. Yes. You will get in YouTube. Listen to it once again if you want. And I will give some applications on wedge constant. I will send the sheet through WhatsApp. Clear. I will send the PDF of wedge constant. Everyone is supposed to do. Total DPP is on wedge constant only. Okay. Are you ready to do that? Yes. Yes. Okay. Okay, beta. Right, Nana. Thank you, children. Thank you very much. Yes. I'm ending the meeting.